Hi, my friends. We continue our playlist. Let's translate. Мне нужно перевести это с русского на английский. Мне нужно перевести это. I need to translate it с русского на английский. С русского from Russian на английский into English. I need to translate it from Russian into English. Я хочу, чтобы ты сделал это. Я хочу. I want, чтобы ты сделал это. I want you to do it. I want you to do it. Я очень устал. Можем сказать I'm very tired. А еще как можно сказать вместо very, какое же слово можно использовать? I'm extremely tired. I'm extremely tired. Я закончил переводить этот текст. Я закончил переводить. I finished translating этот текст. This text. I finished translating this text. Я только что понял это. I've just understood it. I've just understood it. Он думает, что закончит смотреть главный плейлист к следующему году. Он думает, что he thinks that закончит смотреть he'll have finished watching главный плейлист the main playlist к следующему году by next year. He thinks that he'll have finished watching the main playlist by next year. Предполагается, что он скажет это. Предполагается, что он he's supposed, что он скажет это to say it. He's supposed to say it. Мой отец отсутствует. Он в командировке. Мой отец отсутствует. Используем фразы глаголус be. My father is away. Он в командировке. He's on a business trip. My father is away. He's on a business trip. I need to translate it from Russian into English. I want you to do it. I'm extremely tired. I finished translating this text. I've just understood it. He thinks that he'll have finished watching the main playlist by next year. He's supposed to say it. My father is away. He is on a business trip. Далее речь идет об отдаленном прошедшем времени. Я привык к этому очень давно. Я привык к этому. Нужно использовать фразу с get. Я привык к этому. I got used to it очень давно. A very long time ago. I got used to it a very long time ago. Или также можно было сказать не I got used, а I got
accustomed to it a very long time ago. И также, если бы не get, если не got, можно было просто использовать форму to be и сказать I was used to it a very long time ago или I was accustomed to it a very long time ago. Я вижу, ты еще не сделал эти упражнения. Я вижу, I see, ты еще не сделал. You haven't done эти упражнения. These exercises yet. I see you haven't done these exercises yet. Если бы она последовала моему совету, она бы не сделала такую большую ошибку. Если бы она последовала моему совету, if she'd followed my advice, она бы не сделала, she wouldn't have made такую большую ошибку. Such a big mistake. If she'd followed my advice, she wouldn't have made such a big mistake. Далее нужно использовать инверсию. Я действительно хочу заставить тебя выучить английский. Я действительно хочу. I do want заставить тебя to make you выучить английский. Learn English. I do want to make you learn English. Далее нужно использовать инверсию. Редко он думает об этом. Редко. Rarely. По умолчанию используем rarely. Он думает об этом. Does he think about it? Rarely does he think about it. Я поражен этими результатами. Я поражен. I'm amazed этими результатами by these results. I am amazed by these results. Также можно было сказать I am amazed at these results. По умолчанию используем by. Далее нужно использовать фразы глагола be. Мои родители отсутствовали. Они были очень далеко. Мои родители отсутствовали. My parents were away. Они были очень далеко. They were very far. My parents were away. They were very far. Если мы сами хотели бы сказать, мои родители уехали, они были очень далеко, тогда мы сами могли бы сказать, my parents went away. They were very far. I got used to it a very long time ago. I got accustomed to it a very long time ago. I see you haven't done these exercises yet. If she'd followed my advice, she wouldn't have made such a big mistake. I do want to make you learn English. Rarely does he think about it. I'm amazed by these results. My parents were away. They were very far. Далее нужно использовать фразу глагол make. Я принял решение. Вспоминаем фразу mind и make одновременно. Получается I made up my mind. Удвоить свои усилия. Не удвоить, а утроить. Удвоить это будет double, а утроить это будет to triple. Свои усилия. My efforts. I made up my mind to triple my efforts. Еще можно продолжить, чтобы достичь этой цели. Чтобы достичь, to achieve
этой цели, this aim. I made up my mind to triple my efforts to achieve this aim. Далее нужно перевести прямую речь в косвенную. Она сказала, что... She said that... Прямая речь. Я работаю там 3 года. То есть получается, я работаю там 3 года. I've been working there for 3 years. Это нужно перевести. То есть она сказала, что работает там, что работала там, that she'd been working there 3 года, for 3 years. She said that she'd been working there for 3 years. У меня есть машина. I have a car. Или также можно сказать I've got a car. I have a car. Or I've got a car. Какая твоя мотивация? Какая твоя мотивация? What's your motivation? И можно продолжить. Какая твоя мотивация делать это? What's your motivation to do it? What's your motivation to do it? Она встретила его снова на прошлой неделе. Она встретила его снова. She met him again на прошлой неделе. Last week. She met him again last week. Если бы я не нашел этот канал, я бы должен был бы использовать другие материалы. Все это о прошедшем времени. Если бы я не нашел бы этот канал, if I hadn't found this channel, я должен был бы использовать I would have had to use другие материалы. Other materials. If I hadn't found the channel, I would have had to use other materials. Видите, здесь просто would have плюс третья форма, have to у нас с вами. Получается, I would have had to use other materials. Теперь другая ситуация. Ну, похожая. Если бы я не нашел этот канал, мой прогресс не мог бы быть таким большим сейчас. Если бы я не нашел этот канал, if I hadn't found this channel, мой прогресс, my progress, не мог бы быть таким большим сейчас. Couldn't be so big now. If I hadn't found this channel, my progress couldn't be so big now. Когда я был там, я никогда не ходил в то место. Когда я был там, when I was there, я никогда не ходил, I never went в то место, to that place. When I was there, I never went to that place. I made up my mind to triple my efforts to achieve this aim. She said that she'd been working there for 3 years. I have a car. I've got a car. What's your motivation to do it? She met him again last week. If I hadn't found this channel, I would have had to use other materials. If I hadn't found this channel, my progress couldn't be so big now. When I was there, I never went to that place. Она работала 3 часа.
к тому времени, как я ушел из дома. Она работала 3 часа. She'd been working for 3 hours. К тому времени как. By the time. Я ушел из дома. I left home. She'd been working for 3 hours. By the time I left home. Далее используем фразы глаголус hang. Подожди секунду. Подожди. Hang on. Секунду. A second. Hang on a second. Мне следовало бы понять это намного раньше. Мне следовало бы. I should. Понять это. Have understood it. Намного раньше. Much earlier. I should have understood it much earlier. Он лучший учитель в мире. Он, he's, лучший учитель в мире. The best teacher in the world. He is the best teacher in the world. Давайте это усилим и скажем «он в самом деле» с помощью выражения с помощью far. Получается, он в самом деле he is by far the best teacher in the world. Я понимаю это сейчас. Я понимаю это. I understand it. Сейчас. Now. I understand it now. Я знаком с этим правилом. Я знаком. I'm familiar с этим правилом. With this rule. I'm familiar with this rule. Мы будем писать это сочинение 20 минут к тому времени, как наш учитель вернется. Мы будем писать. We'll have been writing это сочинение. This composition 20 минут for 20 minutes. К тому времени как. By the time наш учитель вернется. Our teacher. Можно сказать returns. Или our teacher comes back. We'll have been writing this composition for 20 minutes by the time our teacher comes back. She'd been working for 3 hours by the time I left home. Hang on a second. I should have understood it much earlier. He is by far the best teacher in the world. I understand it now. I am familiar with this rule. We'll have been writing this composition for 20 minutes by the time our teacher comes back. My friends, thank you very much.